Biometrical ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಂತೂ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಸಮ್ ಶೋ, ಸಮ್ ಗಲಾಟ, ಸಮ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್, ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರದೇ ತಪ್ಪು. ಗಲಾಟೆಯಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು ಅವ್ರದೇ ತಪ್ಪು, ಸಾಯಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಪ್ಪು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪು. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಕ್ರೌಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, about 50 cameras are looking into the crowd. Assume ಒಂದು 5-6 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The back-end software in analyzing what is going through each person's mind. ಅಂದರೆ it's not astrology. It is trying to predict the intense behavior attitude. It recognizes the stress. So you will know possible eruption of violence can happen from that corner. So you start focusing there. Otherwise, on the 10,000 jana, how do you find out this? And mob violence will start like that, without any indication. Takkan shuru agutte. How do you control it? Industrial. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಇವಾಗ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್, ರೈಟ್? ದ ಮೈನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಫ್ ಜಪಾನ್ ಹೋಂಡಾ ಒಂದು 23 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. 50,000 ಕಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 50,000-60,000 ಕಾರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಅ ವೀಕ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್. ನೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಬೇಟಬಲ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ದಟ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್. ಒಂದ್ಸಲ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಫೋರ್ಡ್, ಆಲ್ ಫೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹೆನ್ರಿ ಫೋರ್ಡ್ ಒನ್ ಸೆಡ್ I need 2 hands, I get a brain free. It is a 100-year-old management technique. So he says, I don't want you to think. But today there is a situation, I want you to think. Hands is easy to get, brain is not. Automation al enagutte andre efficiency comes into picture. ಈಗ let us take up the painting of the car. Right? One simple test a Japanese does is they take a silk cloth or a muslin cloth and move the cloth on the painted surface. It should smoothly move. Onde one kada onchuru slow down adu the car painting is visible. That means micron level nalli the painting has to be uniform throughout the car. Yavade area surface area tagondre curve irbodu, flat irbodu, it doesn't matter. It should have the same amount of thickness of paint. That is possible in industrial automation. Is that all? I mean, this is a topic that keeps on going. ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. Agriculture. India is at least 70% of India is agriculture background. But India is 200 years behind in agriculture technology. 200 years behind. Not 1 or 2 years. The pioneers in agriculture is Israel, if you know. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, in spite of all that, we still have enough water, good soil. Everything is still positive in India. But Israel is a desert. But they export fruits. They export fruits. How do they do it? What is it? There is a technology called hydroponics. Hydroponics, aquaponics. Aquaponics. Soil-less plant growing. When we all talk of organic, because soil quality is deteriorating very badly. Too much chemicals, fertilization. So what do we do for aquaponics? What is aquaponics? What are hydroponics? You grow the vegetable in a medium, soil-less medium, and you directly spray water to the roots. And not dependent on sunlight, use LED light. Okay? ಇಲ್ಲಿ IoT ಹಿಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ಅಬೌಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ 1940
A farmer had acres and acres of land. India population was 300 million. Correct? Today it was 1.2 billion. So that farmer, that couple of acres of land is probably divided by 25-30. It's fragmented. Problem number one. Problem number two. 70% of farmers around Bangalore, around Karnataka, are Uber drivers today. Uber and Ola drivers. 70%. So, 20 years from now, you will have a food crisis because there's nobody is growing food because it's not a lucrative business. And there is a loss. You can't predict rain, you can't predict water, you can't predict sunlight and diseases. So how does an hydroponic kind of an technology work? Light is controlled through LED light. LED light color change ಮಾಡಿ leaf color change ಮಾಡ್ತಾರೆ. If you like cabbage with reddish tinge, orangish tinge, it's all perception, right? You can control the outcome. How is it possible? This is again fully IoT. The amount of water that goes, the amount of light exposed, everything is censored, and in a simple sitting here in Bangalore, I can control my farm in Rajasthan without being there. Humidity, water, heat, sunlight. If the heat increases, one level ginta ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ spray ಮಾಡ್ತಾರೆ, automatic spray. So all sensor based. Automotive is another interesting topic. I can speak for 4-5 hours. Ambassador car ತಗೋತೀವಿ, Fiat car Ambassador. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಬರೀ ಹೆಡ್ಲೈಟು, ಹಾರನ್. ಲೈಟ್ಸು, ಹಾರನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. Today, a modern car, 157 computers of this nature are there. 157 to 200 computers, one car. ಹೇಗೆ ಸರ್, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? What all you can do? Again, lot of IoT and connected car comes. Logistics. VRL ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, one of the most successful stories. 500 buses at any point of time. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ? Logistics. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮಗೆ KEB ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೀಟ್ರ್ ಓದ್ತಾರೆ, ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಿಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಯೂನಿಟ್? If you up to 100 units, this is the rate. 200 units, this is the rate. 1000 units, this is the rate. There is no other intelligence at all. Suppose we make it smart. ನಮಗೇನು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಕಂಪ್ನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. Energy metering is based on the time of usage. If I don't use my geyser from morning 6 o'clock to 9 o'clock, if I use that geyser in the night, my rate is lower. People start becoming intelligent, alva? I can control ಯಾವಾಗ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಮ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ನೈಟಲ್ಲಿ AC ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ my rates are lower. So what do? I cool the room at some other point of time. So this is an energy what I am consuming. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಿಲ್ ಬರೋ ತನಕ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಸಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಿಲ್ ಐ ನೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಪವರ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ. What is smart city? We have heard about this a lot. Right? And India has tons of money and has not implemented a single smart city. India ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. It's a myth. Government has a lot of money. There is no will ಅಷ್ಟೇ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೀಜಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋದು, BBC ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. You vanish in my city. You know Beijing how big a city is. It is 4-5 times bigger than, more dense than Bangalore. You vanish anywhere in my city, I will catch you in half an hour. ಗೊತ್ತಾ, ಕೇಳಿದಿರ ಇದು? ಹೇಳಿಲ್ಲ? They caught him in 7 minutes.
7 minutes. So here we have crimes happening. People get murdered and people vanish. Nobody knows. Years and years, we don't even know, have clue who came, who went. And this is not, ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟವಾದ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಲ್ಲ. It's all very simple. It's proven. ಭಾಳ ಸುಲಭ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. That is smart city. It's basically sensor integration. Consumer electronics, we already spoke. Telecom has actually improved quite a bit, even in India. Wearable, smart retail. ಇವತ್ತು I don't know how many of you know. ಇಲ್ಲಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? You go search something in Flipkart, it starts showing up in Facebook. All our searches, your what pattern you are, what you are liking, it starts showing up to you. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ವಾಟ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಆನ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದು ಅದೇ ಥರದ್ದು ಬೇರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಶಾಪ್ ವೇ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಕ್ ಔಟ್. ಇದನ್ನು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಿಟೇಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, you start walking in, the sensors start talking to you. You go stand and you show some likings, then it immediately will start showing where water does. This is from a consumer perspective. Back from the shop to the owner, it says e items move agta illa, get it off. E item stock lower agide, replace it, or order it and it replaces it. Even you no human intervention also. So retail is where all you take any field here, we can speak for 2-3 hours. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು IoT ಇಟ್ಕೊಂಡು. I go in 1 or 2. IoT ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗೋಣ. ಇದುವರೆಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು, IoT ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಾಯಿತು, ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, IoT ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರು, ಸೌಂಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್. Sensors are multiple. ಈಗ 10 years from now, head-on collision ಆಗಲ್ಲ. No cars will hit each other, however bad driver you are. No 2 cars will hit each other, guaranteed. ಇವತ್ತು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, because we are doing that kind of technology. The car is talking to each other. ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಡ್ರೈವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಡ್, ಎತ್ತಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ us look at how do I bring that ettu inside car, which is alternate straightforward intelligence. Humans have crooked mind, ettu doesn't have. Correct? So you need to get an intelligence into the car which is not crooked, which is not tired, which is not bored, which will do the same thing without any problem. Just like sunrises and sunsets every day. So you get radar. There will be a time when red light is there, your car will not cross the road. Period. Accelerator or steering wheel or do not move forward. 10 years from now, the technology will be. 15-20 years from now, ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. Cars will drive by itself. You don't need to own a car. I need to come to Munnota at 11:20. I will come here, I enter in my phone, one car comes, driverless car, I get in, I get down, parking problem illa, maintenance problem illa, repair illa, dash light problem illa, painting problem illa. This is reality. This will happen. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸರ್ ಇಂದ ಗೇಟ್ವೇ. ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಚ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸರ್. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು?
It is telling what was my heartbeat rate. This watch is 6 months old. 6 months into so many days, into so many minutes, into so many seconds, I know what my heart rate is.